A labaran na yau za ku ji cewa gwamnatin tarayya za ta bunƙasa samar da abinci ta hanyar inganta ƙasar noma. Sannan a ɓangarenmu na kasuwanci ana ci gaba da samun tashin farashin attaruhu yayin da ƙarancin attaruhun ke ƙarin tsamari a ƙasa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa kai tsaye a cikin shirinmu na labarai daga nan Nta Kano. Sunana Sadiq Musa Gawuna, zan karanto labaran. Gwamnatin tarayya na yin shirye-shirye tare da yin gwajin ƙasar noma daban-daban don tabbatar da ingancinsu domin samar da abinci mai inganci kuma wadatacce a ƙasa. Wannan yunkuri zai taimaka wajen samar da sahihan alƙaluma da za su taimaka wajen ilmantar da manoma kan yadda za su riƙa gudanar da ayyukansu na noma. Ƙaramin ministan noma Abdullahi Aliyu Sahabi ne ya bayyana haka yayin wani taron masu ruwa da tsaki da ya gudana a nan Kano. Yohanasu Hassan Barau na da cikakken wannan rahoto. Allah ya albarkaci Najeriya da ƙasa mai inganci wanda za a iya noma dukkanin abinciccika da ake nomawa a faɗin duniya. Sai dai kuma wata matsala shine yadda ba a amfani da bin ƙa'idoji na abin da yake kawo bunƙasar harkar noma wato ƙasar noma. Shekaru aru-aru da suka gabata, manoma suna harkar noma ne ba tare da samun isasshen ilimi na ƙasar da za su yi noma a kanta ba, wadda hakan yake kawo koma baya na abin da za a samu bayan an yi girbi. Domin kawo ƙarshen wannan matsalar, gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da yadda za ta fara haɗa kai da masu kimiyyar ƙasa domin ganin an samar da iri da zai yi amfani kamar yadda zai karɓi ƙasa daban-daban a wurare daban-daban na Najeriya. A nan wurin ya haɗa da masu ilimin kimiyyar ƙasa da manoma da ma wanda suke da ilimi kan harkar tsirrai inda suka haɗu domin tattaunawa kan yadda za a kawo ci gaban na bunƙasa harkar noma domin a samu isasshen abinci a ƙasar nan. Ƙasar nan gaskiya ta samu rauni saboda amfani da ita da aka yi ta yi shekaru da shekaru, kuma lokaci ya kawo da dole a waiwaye ta. To bincike ya nuna ita ƙasa in ba lafiya bai yiwuwa manomi ya yi shuka ya girbi abin da yake so. To shi yasa muka kawo wannan program. Waɗanda suka halarci taron sun bayyana cewar ɗaya daga cikin hanyoyin da za su kawo wannan nasara shine tabbatar da an duba ingancin ƙasa kafin a yi noma wadda zai taimaka wa manoman. Wannan na daga cikin ƙudure-ƙudure na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na tabbatar da cewar an bunƙasa harkar noma a ƙasar nan domin a samu isasshen abinci da kuma inganta rayuwar 'yan Najeriya. Yohanasu Hassan Barau, labaran NTA. Nan kuma gwamnatin jihar Kano ta karbi kayan abinci daban-daban daga gwamnatin tarayya domin tallafawa 'yan gudun hijira da almajirai sama da 300 da ke tsuguni a wurare daban-daban a nan Kano. Fatima Karaye ta ba mu rahoto kan irin tasirin da wannan tallafi daga gwamnatin tarayya zai yi ga rayuwar waɗannan al'umma. Ga rahoton nata. Tallafin da ma'aikatar harkokin jin ƙai da rage talauci ta tarayya ta bayar an miƙa shi ne ta hannun hukumar mai kula da 'yan gudun hijira, 'yan cikin ƙasa da 'yan gudun hijira daga ƙetare domin rage wa yara marasa galihu da waɗanda rikici ya ritsa da su wahala. Kayan tallafin sun haɗa da buhuna 70 na shinkafa, buhuna 64 na gero, buhuna 50 na dawa, buhuna 200 na gishiri, kwalaye fiye da 2,000 na indomi da wasu muhimman kayan abinci da nufin rage raɗaɗin rayuwa ga yaran da abin ya shafa. Yayin da take miƙa kayan, coordinator na hukumar a jihar Kano, Luba Liman, ta sake jaddada ƙudurin gwamnatin tarayya na ci gaba da tallafawa marasa ƙarfi da waɗanda ke cikin bukata a cikin al'umma. Bayar da kayan nan ga hannun
gwamnati jihar Kano a ƙarƙashin kwamishina wanda yake kula da ma'aikatar jin kai da rage raɗaɗi. Ni ina wakiltar shi karan kanshi minista na gwamnati tarayya. Yayin da ya karbi kayan tallafin a madadin gwamnan jihar Kano, kwamishinan harkokin jin kai da rage talauci Adamu Kibiya ya nuna godiyarsa ga gwamnatin tarayya, yana bayyana tallafin a matsayin wanda ya zo a kan gaba daidai lokacin da ake matukar bukata. Maka da shi cikin ikon Allah ba mai kasa a gwiwa ba, muka je muka zauna suka ba mu suka ce ga kasanmu. To a nan wannan gabar muna gode musu kwarai da gaske da wannan yunkuri da suka yi. So kamar inda kuka gani wannan kayan su ne alhamdulillah sun iso Kano gaba ɗayansu. Kwamishinan ya ƙara da cewa yara da za su amfana sun hada da waɗanda suka gudo daga jihohi da ake rikici kuma almajirai. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. To madalla. Hukumar hana fasakauri ta ƙasa custom ta sha alwashin yin haɗin gwiwa da 'yan kasuwa a jihar Kano domin magance ɗabi'ar cin hanci da rashawa da kuma sauran matsaloli da ke tattare da harkokin shigowa da fitar da kayayyaki. Wannan tabbaci na zuwa ne a yayin taron masu ruwa da tsaki wanda zonal coordinator Adekunle Adewole ya jagoranta tare da jagororin 'yan kasuwa a jihar Kano. Habibu Husaini na da cikakken wannan rahoto. An tattauna batutuwa da dama da suka shafi harkar kasuwanci da kuma duba yadda za a sauƙaƙa tare da magance matsalolin da 'yan kasuwa ke fuskanta yayin shigowa ko fitar da kaya zuwa ƙetare. Yin hakan kamar yadda masu ruwa da tsaki suka bayyana zai sauƙaƙa wa 'yan kasuwa da kuma jami'an wajen gudanar da ayyukansu, inda suka bayyana wasu daga ire-iren ƙalubalen da suke zamo musu tarnaƙi a harkar fitarwa ko kuma shigo da kayayyakin nasu. Sun ƙara da bayyana gamsuwar cewar tattaunawa irin wannan za ta taimaka wajen magance matsalolinsu. Nan nake son in kira ga mutanenmu ko kuma 'yan kasuwanmu da suke ƙoƙarin fitar da kaya akan waje da su tsaya su bi hanyar da ya dace gwamnati ta samu haraji da kuma yadda za su fitar da kayayyakin su cikin sauƙi ba ta wata hanya ta gefe ba wanda zai janyo musu kwace kayan nasu ko su asarar sama har abada. An ƙara nana ta cewa duka lokacin da aka yi abin da ya kamata to insha Allah su ma a shirye suke, wanda da yanda ya daidai suna da kamar me zan ce kamar tsari wanda za a kyautatawa wanda ya daidai. So kaga wannan zai zama kamar ƙarin ƙarfin gwiwa akan cewa kai daidan kai ma ka samu kyautatawa. Da yake jawabi kan batutuwan da suka zayyana, shugaban hukuma mai kula da shiyya ta biyu Adekunle Adewole Oluyede ya bayyana shirin hukumar na tallafawa tare da samar musu da kyakkyawan yanayin gudanar da harkokinsu. Ya ƙara da jaddada aniyar hukumar ta ci gaba da wayar da kai tare da ganawa irin wannan don ilmantar da juna kan sabbin tsare-tsaren da za su sauƙaƙa yanayin gudanarwarsu. Habib Hussein, labaran NTA. To labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan NTA Kano, ku dakace mu. Barkamu da dawowa, yanzu labaran zai ɗora. Har yanzu farashin attaruhu na ci gaba da yin tashin goron zabi a manyan kasuwanni, duk da kasancewar babu isassun kuɗaɗe a hannun al'umma. Fatima Sunusi Karaye ta ziyarci babbar kasuwar kayan miya da ganyayyaki ta 'yan kafa da ke nan Kano, inda 'yan kasuwa da masu sayi ke nuna damuwarsu akan wannan lamari. Farashin attarugu a Kano ya yi tashin goron zabi sakamakon wata annoban kwari da ta annabi amfanin gonan, lamarin da ya jawo karancin attarugu sosai tare da daga farashin. Kano, wanda ɗaya daga cikin wuraren da aka fi noman attarugu a Najeriya, yanzu haka yana fama da rashi, gashi kuma 'yan kasuwa da ke zuwa daga sassa daban-daban na ƙasa don sayan wannan kayan miya mai mahimmanci suna ta kokawa. Gaskiya tsadar attaruhu kusan ta ɗau lokaci da mai tsayi a bana yana faruwa. Dalili kuwa yawanci manoman da suka yi noma ɗin sai kasance
irin ya mutu ko kuma a ce amfanin da aka shuka din ya mutu saboda sanadiyar wata tsutsa da ainihin take cinye ainihin wato irin kenan. Sannan kuma akwai irin kuma shi ma da aka sayarwa da manoma a bana wanda irin shi kuma ba shi da kyau. A cewar wani bincike da aka gudanar, farashin babban buhun attarugun wanda kusan kowane gida ke amfani da shi a Najeriya ya karu da fiye da kaso 400 cikin 100, wanda ana sayin shi ne akan naira 30,000, yanzu kuwa ya kai naira 150,000. Attarugu gaskiya ya yi tashin goron zabi, amma akan sallah kuma ya dan sauka kaɗan. Sabida ana gobe sallah na sai na 10,000, da na dawo washe gari na 10,000 nan na same kimanin 20,000. To amma yau kuma gaskiya ciki ku Allah ya naga farashin ya dan ragu kaɗan. Attarugu gashi nan da bai fi 200 ba, yanzu kuma gashi nan naira 1,000. Kaya duk ya tashi, komai ya ki sauka. Illar wannan kwari da ya lalata gonakin attarugu ya jefa 'yan kasuwa da masu amfani da shi cikin halin kakanikayi kazanyi, kasancewar attarugun na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kusan kowane girki a Najeriya. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. To har yanzu dai muna bangaren na kasuwanci, inda yanzu kuma za mu ɗauki rahoto kan yadda aka gudanar da hada-hadar kasuwanci a wannan rana. To sai kuma rahoton wato sai kuma kanun al'amuran wasanni. Man City ta dakatar da farashin tikitin yakin neman zaɓe na 2025 da 2026. Sha Alexandra ne ya mamaye Oklahoma City a wasan da aka fitar da tauraron Lakers Luka Doncic a ƙarshen fafatawar. Shugabannin Spain, Barcelona da Dortmund sun fafata a gasar cin kofin zakarin Turai. Tsofin 'yan wasan MLB guda biyu ne cikin mutane sama da 90 da suka mutu a lokacin da rufin da ya rufta a wani gidan rawa a Jamhuriyar Dominican. Ga kuma hasashen masana yanayi da ake sa ran tashi da shi gobe a nan Kano da ma waɗansu birane na ƙasar nan. To sai kuma shawarar masana ta yau. Bin ka'idojin hanyoyi yana tabbatar da aminci, oda da kuma rage haɗura a tituna.
tabbatar cewa kun bi waɗannan dokoki da ƙa'idoji don ba da gudunmawa ga tsarin sufuri mafi aminci da inganci ga kowa. To masu kallon mu da wanda muka kawo ƙarshen rahotannin namu, ku ci gaba da kasancewa da NTA Kano. Ma'assalam. On the news tonight, federal government to boost food production through innovative soil testing. And on business news, pepper prices skyrocket as scarcity hits markets nationwide. Very good evening and thank you for joining us. This is the live telecast of Nta Kano News. I am Wani Mahmoud Talva. The federal government plans to implement a soil sampling method for arable lands across the country to enhance crop yield and strengthen the comparative advantage of various agricultural regions. This initiative will provide accurate data on soil texture, helping to provide farmers across all 6 geopolitical zones in Nigeria. The Minister of State for Agriculture, Senator Abdullah Aliyu Sabi, made this announcement at a forum with key stakeholders in the agricultural sector in Kano. Yahanasu Hassan Barrow has the details. Nigeria is endowed with vast arable land suitable for cultivating nearly every crop grown globally, yet one critical resource remains largely untapped in enhancing agricultural productivity: the soil itself. For decades, farmers have planted crops without adequate knowledge of soil composition, often resulting in poor yields despite favorable climate and land availability. To bridge this gap, the federal government has launched a nationwide collaboration with soil scientists to assess soil suitability for different crops across various regions. These are soil scientists, horticulturists and farmers, key stakeholders in the agricultural value chain, gathered in Kano to lay the foundation for a data-driven farming model that could transform food production in Nigeria. Through innovation, evidence-based research, and a renewed commitment to sustainable practices, we can restore soil health. Many small rural farmers in vulnerable communities have abandoned food crop for illicit farming. Officials say sample collection for soil testing will soon begin across the country. The findings will provide farmers with scientifically backed guidance on which crop to grow for optimal yield. No soil, no farmer. We want our Nigerian farmers to at least feel the impact of governance at that level. That way, productivity, if it is improved and increased, all of us will have sustainable food security. This initiative is part of President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda aimed at boosting food security and making agriculture a sustainable means of livelihood for millions of Nigerians. In Kano, Yahana Hassan Barrow, NTA News. The Kano State government has received a delivery of food items from the federal government to support over 300 repatriated and Almajiri children sheltered at various camps across the state. Fatima Sunusi Karaye reports on federal intervention and its potential impacts on the lives of these children. The details. The donation, which is a fulfillment of the pledged by the Federal Ministry of Humanitarian and Poverty Alleviation, was made through the National Commission for Refugees, Migrants and Displaced Persons. The relief package comprises of 70 bags of 50 kg rice, 64 bags of 100 kg millet, 50 bags of guinea corn, 200 bags of salt, over 2,000 cartons of needles, and several other essential food items targeted at easing the living condition of the affected children. Handing over the items, the state coordinator of the National Commission for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons, Lubaliman,
reaffirmed the federal government's commitment to supporting the most vulnerable members of the society. I hereby hand over the following items to the Honorable Commissioner, State Ministry of Humanitarian Affairs and Poverty Reduction in Kano. Receiving the items on behalf of the state government, the Commissioner for Humanitarian Affairs and Poverty Alleviation, Adamu Kibia, expressed appreciation for the federal government's support, describing the intervention as timely. And we are going to assure, inshallah, these items will reach the targeted people, inshallah. The Commissioner noted that the beneficiaries include children repatriated from crisis-hit areas in neighboring states, as well as Almajiri children undergoing reorientation and training in Kano. In Kano, Fatima Sanusi Garai, NTA News. The Nigeria Customs Service has pledged to partner with Kano's business community to combat corrupt practices and resolve issues hindering smooth import and export processes. This assurance was given during a stakeholders engagement meeting chaired by the zonal coordinator Adekunle Adewole Oloyede with key members of the business community in the state. Habib Hussein reports. Key issues affecting trade operations were highlighted and deliberated upon, with a focus on easing and facilitating smooth collaboration between customs officials and the business community. Stakeholders took turns to voice concerns over persistent bottlenecks in the clearing and processing of import and export cargo. They expressed confidence that engagements of this nature would go a long way in addressing their challenges. Avoid any other malpractices that will happen. So my advice to the exporters, stakeholders, is to take the right way to export their good outside than to look for any other way, which I believe it will make them to cry on the seizure of their goods. Good that they have a reward for compliance. So when you have a reward for compliance, meaning you comply and you have an advantage of compliance. So it clears that if you go wrong, you know where you're going. If you go right, you know where we are going. So you have opportunity to choose which one will favor you, which I believe doing the right thing will favor you since you have a reward from management. In response, the zonal coordinator assured participants of the service commitment to creating a more conducive environment for seamless operations. If you don't give, nobody takes. So we also advise our trading publics to be compliant so as not to give room for corruption. He further reaffirmed the service dedication to ongoing engagement and enlightenment of the business community on policies and procedures that could enhance their operations. In Kano, Habib Hussein, NTA News. You are watching the news on NTA Kano. We shall be back with more reports after this time out. Please stay with us. Glad to have you back, and now to business news. The price of fresh pepper has soared to record highs, hitting kitchens and pockets hard as scarcity grips major food markets across the country. In this report, Fatima Sunusik Araye visit the popular Enkaba vegetable markets in Kano, where traders and consumers alike are feeling the burn. The price of fresh pepper in Kano has soared sharply following a rare pest outbreak that has severely reduced harvest, leading to acute scarcity and making prices nearly unbearable for customers. Kano, the largest producer of pepper in Nigeria, is now struggling to meet demand, especially from traders who travel from across the country to source the essential crop. The pepper now is so expensive, we cannot even buy it to go and sell now. According to recent research, the price of large bag of pepper, a staple used virtually in every Nigerian household, has surged by 400%, rising from an average of 30,000 per bag last year to as high as 150,000 this year.
the price it will go up. It's too much. Before I bought this can 5,000 own today. I bought it to 2,000, 2,500. But today is 5,000. The price of pepper has increased. What is not more than 200 naira now is 1,000 naira. Prices are just too high. The devastating impact of the infestation has left both traders and consumers reeling, as pepper ingredient in nearly every local dish. Fatima. Still on business news, here is the update. Moving on to sports, our correspondent is standing by with latest happenings in the world of sports. Man City frees ticket price for 2025 and 2026 campaign. Shai Alexandra dominated for Oklahoma City in a game where Lakers star Luka Doncic was ejected late in the contest. Spanish leaders Barcelona and German giant Dortmund clash in the Champions League quarter-final first leg. The two ex-LMB players were among more than 90 people who died when the roof collapsed at the Dominican Republic. Up next is weather forecast for tomorrow, Thursday, 10th April 2025 in Kano and other selected cities in Nigeria. And on the news, here is a quick reminder from experts. Obeying traffic regulations ensures safety, order, and reduces road accidents. Ensure you obey these rules and regulations to continue to a safer and more efficient transportation system for everyone. And that's our package. Thank you for watching. Do have a lovely night rest. Good night.